Ọṅụ Mmemme Ekele, Thanksgiving Joy. Ndewo, this is Yvonne and welcome to Learn Igbo Now Challenge, where our mission is to help you get fluent in Igbo language. The lesson for today is titled Ọṅụ Mmemme Ekele, Thanksgiving Joy, and it's a story about a little girl and their Thanksgiving dinner. But before we start, we are going to look at 5 keywords that we will learn from this story. And these keywords are Mmemme Ekele, Thanksgiving. Mmemme Ekele, Thanksgiving. Taa bụ Mmemme Ekele na mba America. Today is Thanksgiving in America. Mmemme Ekele, Thanksgiving. Toro toro, turkey. Anyị siri toro toro taa. We cooked turkey today. Toro toro, turkey. Bagharịa, bagharịa, stir. Ka m bagharịa ofe a. Let me stir the soup. Bagharịa, stir. Note that bagharịa, same spelling, almost the same pronunciation. It means to wander around. But the context of the sentence, the rest of the words in the sentence, will tell you whether it's to stir or to wander around. But in this context, it means to stir. Ka m bagharịa ofe a. Let me stir this soup. Ndị ikwu, relatives. Enwere m ọtụtụ ndị ikwu. I have a lot of relatives. Ndị ikwu, relatives. Inwe ekele, to be grateful. Ụbọchị niile anyị kwesịrị inwe ekele. Every day we should be grateful. Ụbọchị niile anyị kwesịrị inwe ekele. Every day we need to be grateful. Inwe ekele, to be grateful. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Nnenna nwere obi ụtọ maka mmemme ekele. Ezumike kacha amasị ya. Nnenna nwere obi ụtọ maka mmemme ekele. Ezumike kacha amasị ya. O tetara n'isi ụtụtụ iji nyere ndị mụrụ ya aka n'usekwu. O tetara n'isi ụtụtụ iji nyere ndị mụrụ ya aka n'usekwu. Ha na-akwado otu nnukwu torotoro nke na-esi isi ụtọ. Ha na-akwado otu nnukwu torotoro nke na-esi isi ụtọ. Ọrụ Nnenna bụ ịpịrị nduku ma kpagharịa ihendori. Ọrụ Nnenna bụ ịpịrị nduku ma kpagharịa ihendori. N'oge na-adịghị anya, ndị ikwu ya bịarutere, na-ebute achịcha pie ya na ọchị.
N'oge na-adịghị anya, ndị ikwu ya bịarutere, na-ebute achịcha pie ya na ọchị. Ha niile gbakọtara gburugburu oche nkwago a chọrọ mma nke ọma. Ha niile gbakọtara gburugburu oche nkwago a chọrọ mma nke ọma. Tupu ha erie nri, onye ọbụla na-ekwu ihe ha nwere ekele maka ya. Tupu ha erie nri, onye ọbụla na-ekwu ihe ha nwere ekele maka ya. Obi dị Nnenna ụtọ ịnụ okwu ịhụnanya niile. Obi dị Nnenna ụtọ ịnụ okwu ịhụnanya niile. Erimeri ahụ nyere ha obi ụtọ, ikwu okwu na ịkọ akụkọ. Erimeri ahụ nyere ha obi ụtọ, ikwu okwu na ịkọ akụkọ. Ka ụbọchị ahụ gwụchara, Nnenna nwere obi ekele maka ezinụlọ ya na ọṅụ ha na-ekerịta. Ka ụbọchị ahụ gwụchara, Nnenna nwere obi ekele maka ezinụlọ ya na ọṅụ ha na-ekerịta. And so the words we've learnt in the 5 key words we've learnt in this story are Mmemme Ekele, Thanksgiving. Mmemme Ekele, Thanksgiving. Toro toro, turkey. Bagharịa, stir. Ndị ikwu, relatives. Inwe ekele, to be grateful. In conclusion, always remember that practice makes perfect, and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Ka o mesịa. See you on the next lesson.